Hello, I'm Jonasz Lewiński and this is Military Mind. Armed conflicts, defense and security, land, sea and air. We've got you covered. In a development raising serious concerns over international security, US Defense Secretary Lloyd Austin has reported the movement of North Korean troops into Russia's Kursk region. According to Austin, these North Korean forces are outfitted in Russian uniforms and equipped with Russian military gear, underscoring an unprecedented level of collaboration between North Korea and Russia. Austin highlighted the destabilizing impact of this maneuver, noting it could mark a significant escalation in North Korea's involvement in the ongoing conflict. In eastern Ukraine, Chasiv Yar, a city already beleaguered by months of heavy shelling, is facing escalating danger. Serhiy Chaus, head of the Chasiv Yar city military administration, painted a grim picture of the city's condition, describing the fighting as extremely close. According to Chaus, Russian forces are deploying the so-called Lipye stock mines throughout the city. These small mines, painted in a variety of colors, are blending into the autumn landscape, making it almost impossible to spot among fallen leaves and debris. Residents have already suffered injuries from the nearly invisible devices, adding another layer of peril to civilian life in the region. Meanwhile, Ukrainian forces have made strategic advances in the Toretsk sector, successfully pushing back Russian troops there. However, to the southwest, Russian forces are concentrating their efforts on the strategic town of Pokrovsk. With winter fast approaching, Russian commanders are intensifying their assault on Pokrovsk, hoping to capture the town before winter conditions set in and favor defensive positions. The town of Seledove, just 13 kilometers from Pokrovsk, has seen fierce fighting as Russian forces push forward, aiming to surround Pokrovsk and cut off Ukrainian defenders from reinforcements. The Ukrainian military is mounting a determined resistance in these areas, but is gradually conceding ground under the weight of Russia's last offensive. Reports are also emerging of Russian troops executing Ukrainian prisoners of war, further intensifying the humanitarian crisis and drawing widespread condemnation. With the Russian high command funneling troops and resources into the push towards Pokrovsk, this new phase of the conflict reflects Moscow's determination to secure key positions before the onset of winter, while Kyiv fights to maintain its hold on critical eastern territories. Footage provided by the Liut Separate Assault Brigade shows the detonation of an apartment building using 17 TM62 anti-tank mines planted within the structure. The explosion aimed to target Russian forces inside. However, some enemy soldiers were in a section that remained standing. Ukrainian fighters subsequently engaged in a firefight, eliminating several Russian soldiers before retreating from the site. This operation highlights the ongoing intense combat efforts in the town of Toretsk. Of course, this footage also shows that Ukrainians are fighting against an enemy that is capable of adapting. It's not always those units of conscripts with barely even any weaponry or uniforms. Some of them are well trained. The only thing that keeps eluding me is their motivation. I mean, none of these Russian troops is going to benefit from this war in any meaningful way. They're mostly fighting so that Putin can build himself another mansion and perhaps take a dubious place in Russia's history. But hey, who am I to assess their psychological side? Let's move on instead and take a glance at Ukrainian drones which are spreading panic within the Russian army.
Described as a very unpleasant situation, the latest strike took place at an unexpected moment, causing further disorder and fear among the enemy ranks. The precision and unpredictability of these drone attacks highlights the challenges the Russian forces face in securing their positions and maintaining morale amidst constant aerial threats. Ох, ебать! Краса, блядь. Ты вовремя телефон. Кота чуйка, блядь. Не чуйка, вы же нормально. Так, сука, а то командир в зеленом, темном. Але воювати не хочеш, напевно, більше, ні? Ще А цей підлеглий був, поняв? А що ж тобі їх таке? Мотається, сука. Що в нього? Хаті ж Ногу оторвало, по-моєму. Ні, да, ноги відірвало. Нижче, бачиш? Одну ногу. А це ж командир біля порядку. Він йому давав накази, поняв? Нижче ноги відірвало. Так що ж, хай придузять, дай я подивлюсь, де там що оторвало. Турист в повітрі. Ось, йде. Давайте, хлопці, трошки швидше з нашим втратом. А це наші гранати викидаються з окна. То граната так вилетіла? Ну, ото от. А в нього в'їбало в піві. А. Я що ж... А чого тут біля? Помоги, братка, помоги, блядь! Братки похуй. А той стоїть возле А порядку. щось з вікна димить нашого. Да, нормально так ногу оторвало. Лена. Ползи ко мне, брат, ползи, ползи ко мне. Ні, так. Я ползу, брат, помоги. Як він ще свідомість не втратив і шоку. А то в Швеції не воєнні. А ну перестань, ногу відриває, не чуєш. Та він там без медичної допомоги здохне. Та цей хуй йому не поможе по-любому. Та йому не до того, блядь. Да, він себе бздить на. Блядь, він може... Бачу мертвого підара. Він ще не мертвий. Он доповз до туалета. Блядь, якість, конечно. Доповзло? Да. Та би цей, блядь, тахометр йобаний спідометр убрати нас. Може йому утопитися в туалеті. Весь вид, блядь, спорт. Везли парашют, сука, чёртно. Мечта. Параша на вулиці, блядь. Як у них По скрепам, по домашнему. по-домашньому. Все, а він вже там що, не ворушиться. Пока ні. Побустрій зробив. Дайте запальничку. А, є. На. Я ще живой, Ще блядь. битове заїбаше. Може зараз Ні, ще він взагалі нічого не робить. Не допомагає, сука. навіть ну, не повертається. З того місця не чув. Опа, а це наші вже стріляють. Зараз буде другим працювати. Перед Мікрополем, там, де Зараз другий поки пауза. Або, ні. О, здесь что-то светили. Летить вторий, зараз этого пиздалю. А, він же стріляє по піві. Давай, снайпер ебаный, сейчас побежит куда-то. На! Сука, парашу желтый. Ушов. Сподобалось по-домашньому. Все, оба нахуй. І той без ноги. Союз нерушимый, проблем. Заплатила великая Русь. Давайте приїдете в Челябинськ. Ми там, уроди, блядь. Димлюється трошки. Два пидора жила всю жизнь в говне, так и сдохла. Здохли біля говна, блядь. По скрепному нахуй. Десант уже скинув. Все. Котик, перекинь мені, це, блядь, шедевр, нахуй. Дивись, сколько зрителей собралось. Шедевр, блядь. Але ти таку чуйку. And with this glance at the front line and a mockery of the Soviet anthem by the Ukrainians to boot, we end this episode of Military Mind. Stay with us here on TVP World for more latest news and updates.